Ya jule thugun tene diring ata yang interesting topic chik ata discuss choche nok e video lecture jipe nangkuga songbasan diring ata aspire tanche nok bacteriophage skorla bacteriophage nang ata types mangpo kyate nang ata T phage जो जरकन आता बैक्टीरिया फेज होत क्या वायरस होत क्या तेज को लाता डिटेल ना आता डिस्कस चोचे जनोक सिलचे जनोक तने बैक्टीरियोफेज पो चिनोजना तने बैक्टीरियोफेज पो खेनाता वायरस शिगनोक काउनी गता बैक्टीरियल सेल गुनी कनाता बैक्टीरियल सेल गुनी कनाता अटैक तानो सोले सोंग बसंग बैक्टीरियोफेज गता खेना ते वायरस गुनी नो काउनी गता बैक्टीरियल सेल गुनी का अटैक तानो काउनी गता बैक्टीरियल सेल गता लाइसिस चोनो लाइसिस जुना बैक्टीरियल सेल गुनी गता खेना किल चोनो सोले तेना ना आता खेना चिक चिक टी फेज kan bono so बैक्टीरियल फेज यानी ई वायरस उनके नाता डीएनए वायरस शिगन होला यानी डीएनए वायरस जुना तेने अ वायरस कंटेनिंग डीएनए एस न्यूक्लिक एसिड यानी तेउचोसी वायरस काना के नाता न्यूक्लिक एसिड पो सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड पो केना डीएनए तेवनाता डीएनए वायरस जोनो सोमस नाता बैक्टीरियोफेज पो केना नाता डीएनए वायरस सिंगाता केना एग्जांपल जिगनो स्ननमा वीडियो नाता केना tobacco mosaic virus chuspin or the TMV tobacco mosaic virus pukena tha RNA virus that was an example of RNA virus but here the bacteriophage is an example of DNA virus songma songmangata e bacteriophage virus singata kenang historical background section ta nahala ki e virus pukenang sui discover chustok ya kazuk shiga discover sonsok कोई हिस्टोरिकल ngata features chi chi dugala त्यो ngata tana tene changma songoma tangi tenna nge line chik chik disot ki bacteriophage yangata sometimes ngata yula phage sangzano simple ngata kena phage ala it is an virus that infect bacteria so virus ma mangpo kyak kaun ngata bacteria ka ngata infect chot ote changma ngata chi jano bacteriophage virus jano so ale ya simple ngata khena phage jano So these were first discovered by Edward Toward in 1915. So Edward Toward circan bukhena ata 1915 inang gomarang kon study choskia gomarang kon ngata e bacteriophage po ngata discover sonskia hagwale tenna cholangata D Harrely 1917. So 1917 ngata D Harrely circan ngata France ngata scientist hoikya tene khong sangata e bacteriophage po ya phage po ngata kena study choskia khong niska ngata chi observe choskia that they observed that brood culture of certain bacteria of intestinal group could be dissolved or destroyed by an addition of bacteria free filtrate of sewage specimen यानी चीज इतना सीवेज ngata में त्यारे सीवेज उते सीवेज ngata केना कौन स्पेसिमेन जिक्यो से ते स्पेसिमेन में आता फिल्टर चूज किया तेरा आता बैक्टीरिया में क्या खला बैक्टीरिया फिल्टर चूज किया बैक्टीरिया फ्री ngata क्या ना फिल्टर चिंग आता सीवेशिनेंस किया ओते बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट पोस के ना आता इंटेस्टिनल बैक्टीरिया मा पो आता क्या ना किल चुत किया हा बोले a group of intestinal bacteria ngata क्या ना कौन dissolve चुत किया destroy चुत किया तेना फिल्टर को yang gone use क्या कला ngata बैक्टीरिया मेतकन ngata सीवेज फिल्टर पो यानी सीवेज स्पेसिमेन माता फिल्टर जो से बैक्टीरिया मेतकन जो से ते फिल्टर पो के ना को ngata yang gone use क्या to an fresh culture of susceptible bacteria yang ngata bacteria ngata intestinal bacteria group chi ngata use क्या तेना ngata क्या ना the bacteria mun ngata क्या ना kill चुत क्या हा बोले so e bacteria free filtrate पोस्ट के नाता कजुक शिगा नाता इंटेस्टिनल बैक्टीरिया सुन नाता किल चुत त्यो लाते फिनोमेना लगाता के ना टॉड डी हैरली फिनोमेना जानो सोले तेरे तीन नाता चीज सोच क्या कि लेटर ऑन डी हैरली नाता जरकन नाता साइंटिस्ट पुस के ना ही टर्म द दिस वायरस काउ जैसे नाता के ना बैक्टीरिया नाता किल चुत व्हिच डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया दे टर्म्ड एज एन बैक्टीरियोफेज hagwale so otengata virus pula ko cheese क्या bacteriophage क्या which literally means bacteria eater hagwale bacterio means bacteria phage means to eat hagwale
to Greek word you know phage means to eat. So bacteria eater yani ngata bacteria zaka ni ngata virus zakya hagwale. So they are simply known as phages. Next one ngata na bacteriophage are obligate parasite. Tangi obligate na facultative things nga nazis pin obligate ngata te unino kaun kaltes ngata tenna specific host po matobna tene kong met kong lasho mano kong yech ngata kong active gira mano hagwal. So masam bacteriophage ngata kena obligate parasite no parasite on what parasite on a bacterial cell hagwal. Bacteriophage virus po kena ta living bacterial cell specific bacterial cell jika ngata kena parasitize chuano. So they are dependent on living bacteria for their growth. They may be found in nature where bacteria found hagole. So ये bacteriophage virus kun karu thobano karu mata bacteria thobet so ale जैसे for example they are abundant in soil in ngata bacteria thobano. So soil in ko anta bacteriophage thobano. Sewage intestine of men animals insects vegetables milk etc. So ई छंगमे नंग ngata bacteria grow chono. So te bacteria na karu bacteria grow cho te ngata kena bacteriophage virus po ngata kena grow chono. Then another term bacteriophage attacking E. coli bacteria hagole. E. coli मतलब ngata sno Escherichia coli zerkan ngata bacteria jino intestinal bacteria jino. So ote bacteria का ngata attack chokani bacteriophage virus guna ata coliphage jano hagole. Onna ongalo ngata kena T phage jano bacteriophage ya menada T phage so ale. So basangata I T phage po ya ngata coliphage gunte bacteria uno ka unis ke ngata E. coli ka mangse ngata attack ta no. And they are one of the most best studied ngata kena bacteriophage no sangma sangata dakha choke demo study chokani ngata phage bono khala. Max Delbruck zerkani ngata kena scientist pos kena kwe 1938 ina hala kwe E. coliphage bo yani cham ngata kena coliphage bacteria ka uni ngata kena E. coli ka attack ta त्यो ngata kena ko classify joskya as T even phages and T odd phages. T even phages ngata kena T2 phase yot kya T4 phase yot kya T6 phase yot kya hagole. Tenna cholata T odd phages ngata T1 phase T3 phase and T7 phase. Tenna cholata young phages ayot kya count kena ata E T odd phase na T even phase cholata kena classify chos yot kya. Tena ngata kena bacteriophage khachiot kya which parasitize actinomycetes. Actinomycetes ngata kena fungi like organism you know ote uni ngata attack chot kya ote uni ngata parasitize chot kya त्यो ngata kena actinophage zertan so ali cheez zertan only actinophage. Then yeast cells are the fungi. They are the unicellular fungal cell. So kaltes ngata yeast cell ka ngata bacteriophage ngata kena te ka attack ta na grow chot na त्यो ngata kena zymophage jano. So o jo si virus guna ata zymophage yang ata virus khachi hot kya kaun ngata kena daksing ata kena blue green algae ka ata kena attack ta no hagole yani blue green algae ka ata kena cause grow jo se they causes death of the blue green algae त्यो ngata kena cyanophage jano. So actinophage zymophage na cyanophage. Then structural features of bacteriophage या T phage तंगता particularly ngata T phage cell chano. So bacteriophage general structure ngata kena kazuk shokya hala. Like other types of viruses, structurally bacteriophage are composed of nucleic acid and protein coat. So bacteriophage ngata young virus guncho lang chemically structurally ngata ka china chi yot kya protein jot kya protein covering jot kya plus nucleic acid kya jung bina nucleic acid cha ngata DNA ang shichano yang ngata RNA ang shichano so ale. However they vary a lot in their shape genetic material and protein code. लेकिन ये bacteriophage virus उनके ना कोई shape different होती है virus मांग पो होती है कोई shapes ngata different होती है genetic material ngata different होती है ngata DNA ang shichano RNA ang shichano protein code po ngata ke na different होती है so ale vary chet kya. So structurally
virus is made up of proteins 50 to 60% के part पोखिया ना protein जो क्या and nucleic acid around 40 to 50%. Proteins form the wall of head and tail जो क्या आता bacteriophage मांग पे ना particularly आता T phage गुनी ना head na tail क्या so ओते से walls गुनाला they are made up of proteins and the nucleic acid is enclosed inside the protein core, inside the protein wall, and it could be either double stranded DNA tangata I bacteriophage nangata DNA un ya changata double stranded DNA ono, or it could be single stranded DNA hagwale, or it could be single stranded RNA sna sumyong shi chanok double stranded DNA yong shi chanok single stranded DNA yong shi chanok yang ata kena single stranded RNA yong shi chanok लेकिन but DNA and RNA never present together यानी ngata bacteriophage चिकचिगी ngata kena DNA क्या RNA और क्या ज़ेना त्यो गलत नो बिल्कुल ही ngata kena इसका यंपो में क्या या चिंगता DNA क्या या चिंगता RNA क्या so वाले most of bacteriophage are tadpole or spermatozoid shaped ngata mangchat ngata I bacteriophage tia ngata T phage un khena chicho kya lo ngata tadpole ya ngata spermatozoid shape daksa ngata khena ngeja biology student no so ngata ngeja diagram thons do sperm mi hala sperm shape ngata khena ngata kya head and tail head chi kya teka attach ngata tail kya so however phages can be without tail लेकिन आता इजुक phages आं क्या का ngata khena tail में क्या सिर्फ head po क्या it could be a tailless icosahedral ngata 20 phase chani ngata khena head ut kya lekin te ngata tail met kya ngeja I diagram bikalta na tene I gue ngata blue color ngata diagram multa na they have a tail and head te kana next ngata brown multa na I blue color multa na या green color multa na they consist of only head there is no tail hagwale even some phages are filamentous ngata thread like structure so filamentous मतलब ngata thread like structure जैसे ngata यो वालता ना इका ngata के ना sorry brown color या green color ngata thread like दो वाले those are the filamentous bacteriophage filamentous phage so and but some ngata के ना I head tail युत कनी ngata spermatozoid ngata के ना shape bacteriophage युत ओते bacteriophage mun ओते virus mun kena ta sangma sangta base studied virus pono and sangma sangta unique virus pono ngata bacteriophage na kuga so ale sangma sang so ngata T phage si ngata structure ta na bacteriophage T phage kala se thala te ngata ta na head china tail jo kya the head which is hexagonal mean ngata hexa means 6 side ngata kena 6 side ut kya kala kwe ngata polygonal ut kya zo ngata kena side ngata kena total sum ut kya 6 sides ha bolenga je I diagram iski galta na tene it has an head with hexagonal prism like eta prism ye ja thong se do laboratory na prism से ना आता क्या ना shapes मां पो आनो so prism like आता क्या ना या hexagonal shaped head क्या the head this shape is also known as elongated icosahedron से ना आता 20 sides चन हाँ बोले sorry so it is about 950 Armstrong in length I head chick पोंगता ना हाला सिर्फ bacteriophage T phage का क्या ना head chick बोलता ना head इंगता length पोसा में क्या लो 950 Armstrong which is equivalent to around 95 nanometer जिंगता length होती है हाँ बोले तेरना चोला 650 in width यानी diameter बुके क्या ना जंग बुके ना 650 Armstrong that is comes to be around 65 nanometers सोशिक so then the head has 2 layers proteins कोई protein wall बो कोई capsid पो का लगाता ज़रूरत 2 layers होती है and it encloses a double stranded DNA ई head ई जुंग भी ना था double stranded DNA होती है फिर लोग आता क्या ना 2 layers of capsids होती है हाँ को मंगोल है then the wall is about 35 Armstrong thick
I ngata protein code po protein wall bo ke na chamshik thugot kya khwe thuk po 35 angstrom yani 3.5 ngata ken nanometers oshik and composed of around 2000 similar capsomers. Capsomers are the protein subunits. So DNA is packed in the head is about 50 micron long. Chamshik kwe ngata DNA length postana 50 micron ngata kena ringmo yet kya ote DNA. Then attached to one of the point of head through the neck and collar is a tail. Tangata I kwe I head ngata side chik chi ka ngata kena neck and collar kya ka ngata kena chek shik te point bono ka ngata tail bo attached chet ala. So I diagram ngata ngiske nalta na I color diagram na I ngata kena diagram black and white diagram binalta na tene tail is attached to the head at the neck. Hagol neck ya collar kalangata zet te ngata kena attached kya. So the tail has a complex structure. Tail ngata kena structural tana section complex kya it is proteinaceous in nature. So ina ngata kena protein kya like ngata heady wall bina samshik protein yo thala ngata kena capsids yo tenna chola ngata kena tail bina kena chi kya proteins yo kya capsids yo kya. It is made up of cubical hollow cylindrical core. I ngata tail in nankuk pinangata kena cylindrical hollow core kya core it is a tube like structure. Hollow means nankuk pongata kena khali kya khala tube like structure. Otelo ngata kena core zertno and core is about 800 angstrom long. I ngata kena neck natang se kwe tail bo ngata juk juk pek cham shiring mot kya core the tube like structure core bo tail in nankuwa it is 800 angstrom yani ngata 80 micrometers soshik tenna cholo 70 angstrom in diameter kwe jang bo kena 70 angstrom. Hagwal central width po ngata kena 25 angstrom and the core is surrounded by contractile sheet. I jung ngata tube like core khatok pi ngata kena sheets okya. Hagwal contractile sheets means contract chongen che sala ngata kena contract and relax chongen kan ngata sheets okya. So the sheet is about 165 angstrom in diameter kwe jang bo kena ngata diameter so ko samekya 165 angstrom. Yu ngata kena T face ngata basic structure bonok nijal thons donala. The tail yo ngata kena yang structure jo kya to ngata end plate janok end plate po ngata kena hexagonal plate yani 6 side chani ngata kena plate jo kya that is present at the end of the tail. Hagwale ote hexagonal plate pika which has 6 small tail fibers. Tail fibers yangata kena tail pins janok ote tail fibers tam kilo 6 tail fibers are attached to the hexagonal plate which is present at the end of the tail. So e diagram bikelta nange just kena e green color structure jidu gale that represents the hexagonal plate and to this hexagonal plate it attached the tail fibers. Abhi tail fibers ngata kena fibers they are proteins lagata chusutyak. Each tail fiber is about 1500 angstrom long. Kwe length poltana da kena 1500 angstrom ngata kena yutyak. Yeah, in other word it could be around 150 nanometer ngata chokshutyak. Hagwal nature po ngata proteins no. Main function bu chino ngata e fibers tail fibers ngata main function chino sana. It helps the bacteriophage virus to attach to the bacterial surface. जब ई वायरस पुसके ना बैक्टीरिया अटैक तांग चना हला तेने ई वायरस पर ना क्या ना बैक्टीरियल सेल ई कोई सरफेस पे का थम्स दुक्चा ना हेल्प चनो ई फाइबर गुनिस हाँ बोले सो यू ना क्या ना बैक्टीरियोफेज नो टी फेज गुन sorry then types of T phages. The bacteriophage kangata T phage kalazet those are the phages which attack the E. coli. Escherichia coli zerkaningata kena bacteria ka attack tankon hunda coliphage yamne T phage. E T phages pangata kena group suminang gosot kya T1 phage, T odd phage, T5 phage. Hagole
T even phase na ta ke na T2 phase jot kya T4 phase jot kya tenna chola ta T6 phase jot kya. These phases have angular head and contractile tail. E even phases samme na ta ke na khwe head po ta angular kya side chane nga ta ke na angles chane nga ta head jot kya and contractile tail po ta ke na contract chogen kan nga ta tail jot kya. The DNA contains a unique base 5-hydroxyl methyl cytosine. T1 phase nga ta DNA nang khena ta nitrogen base jut kya nga ta त्यो nga ta 5-hydroxyl methyl cytosine. ये nga ta characteristic feature in होला. In place of cytosine ही जाएगा nga ta 5-hydroxyl methyl cytosine jut kya. The viruses are most abundantly studied virus and they are also called as a virulent phage because they cause death of the host cell. इंगा ता T1 phase गुना T2 T4 T6 phase गुना ता virulent phase जानो चिप है जना इउन जैसे nga ta bacterial cell गु केना lysis चाचोनो यानी they kill the bacterial cell, that is why they are known as virulent phage. तेना चलो ता T odd phages जो क्या T1 T3 T7 यू लगाता केना T odd phages जानो हा बोले ई से nga ta feature बुची होत क्या they have an angular head and short non contractile tail. हा बोले T1 phase nga ta contractile tail ओपिन T odd phases nga ta केना head po angular होत क्या जोक जोत क्या लेकिन कौन tail बो केना non contractile and short छून होत क्या हा बोले DNA contains cytosine. DNA का ta even phase na 5-hydroxyl methyl cytosine utpin te jaga simple nga ta cytosine मैंने met किया. And they are temperate viruses as their genetic material becomes integrated with the bacterial chromosome and host cell remains unaffected. T odd phases guna T1 T3 T7 guna temperate phases जानो चीज़ ना ई बैक्टीरियल फेज था के ना वायरस ई जेनेटिक मटेरियल बंगता जब खो रेप्लिकेट चोसना ना बैक्टीरियल सेल था बैक्टीरियल क्रोमोसोम में कोई बैक्टीरियल डीएनए ना था डेसनो इंटीग्रेट छानो प्लस ई और फेजेस उन्हीं जैसे था बैक्टीरियल सेल वो किल छामनो ते फिर था के ना यू ना था टेम्परेट फेजेस जानो यहाँ था नॉन वेरुलेंट फेजेस जानो हाँ बोले त्यांना चोला T5 phase होत क्या T5 phase चिंगता कोना के फीचर बची होत क्या एंगुलर हेड होत क्या T odd phase चोला T1 phase चोला लेकिन along मेनो it's a long non contractile head यानी T1 T3 T7 से कने ची डिफर चानो कोई टेल बुकेना रिमूव क्या as compared to other odd phases हाँ बोले बाकी का ता चोज होत क्या the virus also contains cytosine like the T odd phages kun chogla kwena nga ta kena cytosine kya ha gole. Then last one ta na biological importance of bacteriophage nga ta importance chot kya kala e virus nga ta kena bacteriophage virus nga ta chi importance dukta na. Then before the antibiotics were discovered, there was a considerable research on bacteriophage as a treatment for human bacterial diseases. Ta kaltes nga ta human mi na nga ta kena bacterial disease yung na agwale tene bacteriophage mo ta te sana use chos nga ta chos kya sa chon chot nga ta yul ma po agwale chipi nga ta bacteriophage virus mo ta use no because this bacteriophage virus can kill the bacterial cell agwale. So kaltes nga ta bacterial zymogy yung na bacteria jaise nga ta human beings sinang zymogy yung na te bacteria ke na ta kill choches पे आता bacteriophage use चोस क्या गोमा आता antibiotics discover छा संस्करण ना ई virus पे आता क्या ना bacteria kill choches पे आता use चोस क्या हाँ बोले. So bacteriophage चीज़ क्या attacks only their host cell not the human cells. सिर्फ कौन specific you know they are obligate parasite so they attack only host bacterial cell का attack ता क्या human cells का attack ता में क्या ते फिर आता क्या ना bacteriophage को as a treatment का ता human beings ना use चोस क्या करते हैं. So they are potentially good candidate to treat the bacterial disease in humans. Therefore, bacteriophage have been used in prophylaxis and medical treatment against several pathogenic bacterial disease जैसे का cholera नोक या plague नोक dysentery नोक enteric fever नोक इस समय bacterial disease नोक. So यून treatment जो अलग आता antibiotic discover छा संस्करण ना
bacteriophage virus ku ngata khana use chos kya hagole. They are also used in diagnosis of certain infectious diseases like plague and cholera. Yung ngata khana diagnosis pe ngata i virus po ngata khana use chos kya और yun mang po ngata daksa ngata use chone kya. So next point bolta na then bacteriophage feed on the pathogenic bacteria present in the polluted water. Tangata chur sokpo jigona polluted water jigona obviously tenangata khenang bacteria yutya hagwale. So te bacteria ngunika ngata khenang e virus ngate kaltes phudenna hala bacteriophage virus phudenna khos ote bacteria ngunka ngata polluted water yutyo kill chusano hagwale because bacteriophage can attack the bacterial cells. So they can be used as a scavenger and help in cleaning the environment. So ngata chujik jaga ja chur sope gyonna kilchu gyonna te kilchuna da ma bacteria mang po grow sonse yonna tenete jaga ngata kana saf chun samna chu ngata saf chun samna tene ngata I virus ngata kana use chuna digit hagole. Then in many cases bacteriophage determine the microflora of soil. The soil in again ngata kana bacteria kya fungi kya actinomyces kya kazuk kwe nature jo thala tyo ngata bacteriophage kana da determine chet kya. Thus they play an important role in agriculture in understanding the nature of soil required for the specific crop. So ngata soil in nature bo soil in anku kazuk microflora reduk hala tyo ngata kana study chuches ngata bacteriophage ngata kana use chu kya to kazuk shu use kya chipezena bacteriophage ngata kana it can attack the soil bacteria and the actinomyces hagole tego nga attack tang se ata khena ko bacterium kill chuano teo jase ata khena soil microflora contain bo khena da study chuano te kana ata khena agriculture in ata ma helpful chano. Then chola in space microbiology lysogenic culture hagole lysogenic culture ka zertano ata non virulent type po hala teoni tetsos bacteriophage culture ungata khena use chos kya as an radiation detector. Tangata radiation mang pot kya cosmic radiation ut kya ta UV radiation ut kya so ote radiation mun detect chuches pata I bacteriophage ngata kya na use chos kya hagole to kazuk she use chos jeska mo yang ata story chmo jeno lekin use chos kya and particularly USSR kata spaceship Vostok 2 जेकर में आता क्या ना होते बैक्टीरियोफेज कल्चर होता यूज चूज किया hagole. Temperate fudge served as vector in transferring the genetic material from one bacterial cell to another bacterial cell. Temperate phage का लज़ानो होता दक्षे non virulent phages उन्नीस कोई DNA के ना आता as a vector ngata use chuano genetic material transfer chuches pia so te kana ata ke na ngata ego hybrid ngata ke na bacterial cell ngata produce chunga na no so tyong ke na ata I bacteriophage ngata important chino. Then also last one ata na bacteriophage are very harmful during the process of manufacturing of antibiotics and milk products because they kill the beneficial bacteria by their lysogenic activity. So bacteriophage mata ke na milk production na antibiotics na ata recommended man ochese na milk production na antibiotic production iske na ata bacteria use chano te na ata beneficial bacteria na ata use chano te na ata ke na I virus was kill chano te fe ata ke na bacteriophage wo as a I ngata sorry manufacture chochas la antibiotics kun ya milk products kun te ni fe ata ke na use chamo so yu ngata simple ngata bacteriophage chi importance jodala te khachi ngata ke na discuss jostano. So yu ngata during bacteriophage yangata DNA virus yangata example chigeno test ko ngata ke na silte no so kazuk ngata bacteriophages kata ke na kazuk shiga discover sons kya khala tene koi structural features chute types of different types of ngata bacteriophage kya tena ngata ke na T phage hala teo mangata mang po kya so oto ngata ke na kazuk shot kya tena koi lastly ngata ke na teo discussions pin ki koi ngata economical ngata value chute kya hala I bacteriophage so ale so masangye rewa chingeja ha go se do
ngeja chi problem yona again nge yang juat ngeja call chonan dik message chonan dik ya comment box nan dik lekin teachers eno ha go chuk cheno. Thank you Jule.